Hello everyone, welcome to Students Learning Center Empowering Minds. This is the second continued part of the chapter Water of class 6th. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಹೇಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲಿಕಲ್ಲು, ರಿವರ್ಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿ NTSC ಕೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. NTSC ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅದು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಓದೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್. ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್. ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹ, ಡ್ರಾಟ್ ಅಂದರೆ ಬರ. Drought. If it does not rain for a year or more at a place, the soil will lose its water by evaporation and becomes dry. Water will also be lost through transpiration process from the plants. Rivers. Transpiration andre process that involves the loss of water vapor from the plants. Next, rivers, ponds and wells will dry and the water table would lower down. All this will affect the humans, animals and wild plants. If it continues for 1 or 2 years consecutively, it results in drought. Consequences of drought. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರಾಟ್ ಆದರೆ? ಬರ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The result of drought may be no crops. The availability of food and fodder will decrease. The overall consequence of such a situation will lead to loss of life, humans and animals. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಷಲಾಗಿ ಏನೇನು ಕಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್. ಹೌದು. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ಎಸ್ ಹೈ ಫುಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೇಲ್ಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ಮರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಫೇಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸಿಂದ ಬರ ಬಂದರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಲೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಹೈ ಫುಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್, ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟರೇನಿಯನ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ನೀರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಲೋವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಲೋವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್, ಹೈ ಫುಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್, ಹೈ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಡ್, ಪ್ರವಾಹ. In case of continuous rains, the water level of rivers, lakes and ponds will rise. The soil surface will get laden with water resulting into flood. Consequences of flood. When the soil gets too much of water, air in the soil comes out of it. Due to lack of air, the animals living inside the soil also come out of it. Heavy rainfall also results in the loss of crops due to flood. Factors responsible for flood. A number of factors are responsible for flood. These factors may be intensity and duration of rainfall, soil condition and presence of plants or trees on the ground. So these are all causes of flood. Consequences. Water conservation. ಈಗ ನೀರನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿರೋ ನೀರು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ನೀರು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರಗಾಲ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹೌ? Water conservation includes all the policies, strategies under plans and activities to sustainably manage the natural resource of fresh water, to protect the hydrosphere and to meet the current and future human demand. Factors such as climate change have increased pressures on natural water resources, especially in manufacturing and agricultural irrigation. The goals of water conservation efforts including ensuring the availability of water for future generations, where the withdrawal of fresh water from the ecosystem does not exceed its natural replacement rate. Energy conservation of water pumping, delivery and wastewater treatment facilities consume a significant amount of energy. In some regions of the world, over 15% of total electricity consumption is devoted to water management. ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೋಡಿ. Habitat conservation, where minimizing human water usage helps to preserve freshwater habitats for local wildlife and migrating waterfowl, but also water quality. ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, it affects the animals and ecosystem also. Biodiversity gets affected.
So it is very important to conserve the water, and also very important to save the water. So please save water. Conserving water, reducing water needs. Look, there are water efficient crops. ಕ್ರಾಪ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಟಿಲ್ಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಟ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. Rainwater harvesting, that is water harvesting, is the activity of collection of rainwater directly by various means. Harvested water can either be used immediately or it can be stored for later use. In Kerala and Mizoram, small tanks are used to collect rainwater, which drains from rooftops through pipes into these tanks. This water is used directly. In a place like Delhi, where the monsoon lasts only for 3 months, it is more useful to collect rainwater as groundwater. ಮಳೆ ನೀರನ್ನೇ ಅವ್ರು ವಾಟರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಮಳೆ ನೀರು ಬಿತ್ತು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್. Summary: water vapor gets added to air for evaporation and transpiration. The water vapor in the air condenses to form tiny droplets of water which appear as clouds. Many tiny water droplets come together and fall down as rain, snow, or hail. Rain, hail, and snow replenish water in rivers, lakes, ponds, wells, and soil. The circulation of water between ocean and land is known as water cycle. Excessive rain may cause floods, while lack of it for long periods may cause droughts. The amount of usage of water in the earth is limited, so it needs to be used carefully. So thank you for watching. You can contact us on YouTube, Instagram, and Telegram. If you have any doubts, you can post it down. Thank you once again.